Hello, my dear students. ഇതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ സെഷൻ ഓൺ haloalkanes and haloalkenes, haloarenes. That is halo derivatives-ൻ്റെ ഒരു സെക്കൻഡ് സെഷനാണ്. ആൻഡ് ബൈ ദ ബൈ നാളെ കുറച്ച് പേരേ ഉള്ളൂ. തെസ്ലിൻ, ഹായ്. റിയ, സഹീൽ, ഹാദി, ഹായ് എവറി വൺ. സോ നമ്മൾക്ക് മെല്ലെ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലേക്ക് കടക്കാം. നമ്മൾ ഇത് സാധാരണ ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ വിൽ ജസ്റ്റ് ഡിസ്കസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറയും. സോ ബൈ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിസ്കസിങ് സം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വിൽ ജസ്റ്റ് ഗോ ത്രൂ ഓൾ ദ തിയറി ഓഫ് ദിസ് ചാപ്റ്റർ. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, കണ്ടവരുണ്ടാവും, കാണാത്തവരുണ്ടാവും. ബട്ട് സ്റ്റിൽ നമുക്ക് ഇതിലെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം. ഇതിലെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ചാൽ തന്നെ മനസ്സിലാകും എന്താണ് പറയുന്നതെന്ന്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഈ ഒരു മോളിക്യൂൾ ലൈക്ക് CH3 is on top of a cyclopentyl group and you have bromine attacking the system and you have UV rays. ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം UV rays ആണ്. നമ്മൾക്കറിയാം ഒരു ഫ്രീ റാഡിക്കൽ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ ഉണ്ടാവണം എങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ നോക്കേണ്ടത് ഹൈ എനർജി സ്റ്റേറ്റിലാണ് ഇത് ഉണ്ടാവുക. നോർമലി യു റിക്വയർ എയ്തർ ഡയറക്റ്റ് സൺലൈറ്റ് ഓർ 700 Kelvin അല്ലെങ്കിൽ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് എൻ ഓർഗാനിക് പെറോക്സൈഡ്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് UV റേസ് ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ HNu ഇസ് ഇൻ ദ സെൻസ് UV റേസ്. സോ ഹൈ എനർജി സ്റ്റേറ്റ് ആണ്. സോ അതിൽ നമ്മൾ ബ്രോമിൻ അറ്റാച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് മോസ്റ്റ് സ്റ്റേബിൾ പൊസിഷനിലാണ്. സോ ഇഫ് യു ടോക്ക് അബൌട്ട് ദിസ് സിസ്റ്റം ലൈക്ക് ഈ സൈക്ലോഹെക്സൈൻ മോളിക്യൂളിൽ നമ്മൾ CS3 കൊടുക്കാം, ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കൊടുക്കാം. ലൈക്ക് യു ക്യാൻ അറ്റാച്ച് ബ്രോമിൻ ഹിയർ or you can go and attach the bromine on any position of the haloarene. അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കേസ് ഇസ് എ പ്രൈമറി ഫ്രീ റാഡിക്കൽ, സെക്കൻഡ് കേസ് ഇസ് എ സെക്കൻഡറി ഫ്രീ റാഡിക്കൽ. സോ വി വിൽ ട്രൈ another option which is there. You have a CS3 group and suppose if I attach bromine here, you will say that that is the major product because this position is supposed to be a tertiary form. A tertiary form. Like if I am attaching the bromine on this position, this is a very stable free radical with respect to the others. So you cannot say that the answer is A because it's a primary free radical. You cannot say it is 2 because it is a secondary free radical. So you can say that the answer is C. That's because you're attaching bromine to a tertiary free radical. Because you know that the order of stability of a free radical is, by a simple sense, it is stability is of the order tertiary greater than secondary greater than primary. So the answer to this question is C because that's the most stable position bromine can attach. Hope it's clear. Hope it's clear. Okay, so we are going to the next question, which is about the preparation of aryl halides. So we'll come back to this question later, where you can say that an aryl halide can be prepared. An aryl halide can be prepared by treating benzene with chlorine in presence of FeCl3 under dark conditions. You will obviously get chlorobenzene. But the question is not like that. The question is, you have to prepare an aryl halide starting from aniline. So, what is aniline going to do when it is treated with a diazonium or nitrous acid? So, actually, NaNO2 plus HCl gives you nitrous acid. As you all know, nitrous acid is a very unstable compound. It cannot be prepared and kept in the laboratory. So it's instantaneously prepared under very, very cold conditions. That's why you are given a 0 degree Celsius. So what is your answer first? It's a diazonium salt, and a diazonium salt will carry a nitrogen with a positive charge having a chlorine adjacent to it. Now you are trying to treat this with cuprous halide and HBr. So this reaction ends up in the formation of bromobenzene,
which you will call this as Sandmeyer's reaction. So your answer is bromobenzene. Let us talk about some other reactions related to a diazonium salt. You can prepare an aryl halide by treating it with copper powder and HBr also. The answer is the same. It is bromobenzene. But this reaction is called Gattermann's reaction. So a question arises. So should I go for Sandmeyer's or Gattermann's? It's always the better side is Sandmeyer's reaction, because in Gattermann's reaction the byproducts are two, and in Sandmeyer's reaction it's only one. So purification is lesser in the case of a Sandmeyer's reaction. So if you want, I want to prepare an iododerivative from a diazonium salt, you can just use Ki. You will get iodobenzene. So Ishal, Senha, hi. Seenath, hi. So I think you're following the question and the session. Okay. Now you can prepare a fluoroderivative also from a diazonium salt. You take a diazonium salt and you're treating this with sodium tetrafluoroborate. What did I say? Sodium tetrafluoroborate. You will get a complex which on heating gives you fluorobenzene, and this reaction is called Balshamann's reaction. Balshamann's reaction is a method to prepare fluorocompounds. See, you can have a development from a diazonium salt which is more related to these reactions, because if you're treating a diazonium salt with cuprous cyanide and HCN, you're getting cyanobenzene. This I think you'll be learning in amines. And this reaction is called modified Sandmeyer's reaction. Is that clear? So that's all you'll have to talk about, the methods of preparation of aryl halides using diazonium salt. Now, we'll go to the next question. The next question is, what is the, see, these type of questions, you will have to read the question completely. Because if you start reading the major product obtained by the addition of HBr to 2-methyl pent-1-ene and you stop there, it means that you're talking about Marconic addition. But continue reading. In the presence of a peroxide, so everything gets changed. In presence of a peroxide, the mechanism becomes a free radical mechanism, and the addition is called anti-Marconic Soot, where the addition occurs opposite to that of Marconic soot. So if I write 2,4-methyl pent-1-ene, this is 4-methyl pent-1-ene. 1, 2, 3, 4. You have the fourth position having a methyl group. And if it is treated with HBr, in presence of a peroxide, see, അതാണ് പറയുന്നത്, നമ്മൾ ഒരു Marconic addition equivalent ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ഇതിനകത്തുണ്ട്, where they are conducting shift and all that. But if it is no shift, because it's a free radical, and you will get an addition which is against Marconic rule. So your answer will be no rearrangements here, because it's a free radical, and your answer is this. So it is anti-Marconic addition. So your answer is 1, 2, 3, 4. 4-methyl, 1 bromo, 4-methyl pentane. So the answer for this question is this. So we can go into a question which was asked previously for Keen. In this question, the question was like, if I use a hydrogen halide or a hydrogen bromide or a hydrogen chloride in this reaction, and I am using an organic peroxide, so here you cannot use anti-Marconic rule here. That's because only HBr can undergo this process.
can undergo anti-Markovnikov's addition. So what? Then what happens here? This organic peroxide has no role to produce iodine free radical because it is not possible to produce iodine free radicals because they are highly unstable. So what happens? This is not present there. So imagine that if this is not present there, obviously the reaction is Markovnikov. And Markovnikov's rule is carbocation formation. But here you have a rearrangement, which is hydride 1,2 shift mechanism. So your answer will be this. Iodine gets added by hydride 1,2 shift mechanism. So my question is, hi Seenath, thank you for watching. So my question is, why or how can you explain why HBr alone can undergo anti-Markovnikov rules? You can explain this according to thermodynamics or chemical kinetics. Let us talk about thermodynamics. So when you talk about thermodynamics, we say that thermodynamics says that a hydrogen halide giving you a halogen free radical is a two-step process. In the case of HCl, the first step is endothermic. So obviously the process is non-spontaneous. If it is HI, the second step is endothermic. So again, that is non-spontaneous. But in the case of HBr, both the steps are exothermic, and so the process is spontaneous. This is the thermodynamic explanation. I think this was very recently asked in the KEEM examination. The question was, which among the following is the reason why HCl and HI cannot undergo anti-Markovnikov addition? So Arun PR, good evening. Good evening, Arun PR. So my question is, what happens according to chemical kinetics? According to chemical kinetics, HCl bond cannot be broken by benzoyl peroxide. So there is no point in talking about the formation of a chlorine free radical. Chlorine free radical ഉണ്ടാകത്തില്ല. കാരണം ബെൻസോയിൽ പെറോക്സൈഡിന് HCl ബോണ്ടിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ. പിന്നെ HIന്റെ കാര്യത്തിൽ അയഡിൻ ഫ്രീ റാഡിക്കൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഹൈലി അൺസ്റ്റേബിൾ ആണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇഫക്റ്റീവ് അക്കോർഡിംഗ് ടു കെമിക്കൽ കൈനറ്റിക്സ്, effective free radical is given by Br alone. So you can conclude that HBr alone can undergo anti-Markovnikov addition. I think this is very clear, and we'll go to the fourth question. So the fourth question is about what I was talking about. It is Markovnikov addition. So in Markovnikov addition, there is always a chance for shift. See, remember, when you talk about rearrangement or shift, it is possible only for betterment. See, a secondary free radical can be converted to a tertiary due to shift, but a secondary never shifts to be converted to a secondary again or a primary. So let us check what happens here. Here, you say that initially electromeric effect occurs and giving rise to a positive and a negative charge. So you're getting a secondary carbocation, and a secondary carbocation is present here, but you can take this hydrogen and shift it towards the first carbocation. By that, you will have a tertiary carbocation, which is more stable than a secondary carbocation. Now, you will be wondering how this positive charge are exchanged. Actually, the positive charge are not being exchanged. Here, the shift is due to the transfer of hydride ion, where you can say that this hydride ion gets a negative charge by taking the electron of the carbon atom. So it takes this electron of the carbon atom and the hydrogen gets converted to the minus charge and goes and gives this towards this carbon atom. So that the first carbon atom becomes neutral and the positive charge is attained by the tertiary. This is how you are trying to explain reaction mechanism by shift.
Now you have a carbocation like this, and you obviously will attach the Br to the more stable position, which is like this. And your answer will be 2-bromo 2-methyl butane. So your answer is D. Is that clear? Is that clear? So I think most of the students did not um, know about the class today. I think that's why people are very less today. But no problem. Those who are listening can listen. Now, let's go to the next question. The next question is about a reaction again by Marconic addition, where you have a system like this. And this is to be treated with HCl. As I said, you can give a electromeric effect here, and you have a positive and a negative charge. Now again the carbocation is secondary. This carbocation is secondary. Now, as I said earlier, you can shift a hydride from this position, where you're getting a more stable benzyl carbocation, which is more stable than the first. Now, if you're trying to add HCl, HCl breaks like this, plus and minus, and the minus chlorine atom comes here. So, the answer for this question is the chlorine attains the more stable position, which is more stable than the first formed secondary carbocation. Again, this reaction is explained on the basis of hydride 1-2 shift mechanism. Hope you did understand the shift mechanism. And obviously, if you do not have hydrogen to shift from the adjacent position, you can shift CH3. Always remember, only in the absence of hydrogen. So I'll give you another example. Hi, Ayas Rahman. Hi. Okay, now I'm just talking about a reaction where you have a methyl shift. This is the reaction, and I'm treating this with HBr. You don't have a peroxide here, and so you can shift like this and get a secondary carbocation. Now, you can find that there is no hydrogen anywhere. There is no hydrogen anywhere. So, as there is no hydrogen here, you can shift this methyl group, or shift this methyl group, or you can shift this methyl group, and everything is the same. So, now let me shift this methyl group. Now, you have a system where you got a secondary carbocation by methyl shift. Again, the shift is due to CS3 minus. So you have a positive charge here, and the methyl group has shifted to this position. Now what happens is that the breakage of the hydrogen halide occurs, and the bromine will come here, isn't it? The bromine will come to the more stable position. The bromine will come to the more stable position. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ your answer must be this, and your hydrogen will come here. So your answer is CS3 thrice alla twice, C Br CHCS3 CH3. This is methyl 1-2 shift mechanism. So this shift is normally, remember, only in the case of a carbocation. Okay, Shahil Hadi, hi. Now we are going to the next question, and the question is about a reaction which I'll have to talk a bit. Now, these reactions are exclusively for conjugated ions. So we are trying to talk about conjugated ions. As I said, I am talking about reactions which have previously asked in the recent NEET examinations. So you must have you must go through the questions which have been asked in the previous years. But by this session, I will be going through most of the previous year type of questions. So let us talk about a conjugated ion. So this is a very typical example for a conjugated ion. എന്താണ് ഒരു conjugated ion?
double bond, single bond, double bond varanam. So this is a system where you have a double bond and a single bond then accompanied by a double bond. Now this compound can have two type of reactions. One is called 1,2 adduct mechanism. 1,2 adduct mechanism, where you have a HCl molecule. And when do you say that it is 1,2 adduct? When the temperature is low. So during that condition, you can find only one of the bond getting transferred, only one of the bond getting transferred. See, nothing else happens because the energy present in the system is very low. So you can say that one of the bond gets transferred. So you will get an answer like this. So you have a positive charge here and a negative charge here. So your answer will be like this. And this is called 1,2 adduct mechanism. If I move on to the next case, if the same reaction is 1,2-butadiene treated with HCl again at high temperature. So during this high temperature, the energy level of the system is increased. And so what happens is that all electronic displacements will occur. So what happens? This will move like this and this will move like this. So there are two electronic movements like this, either this way or this way. This is called 1,4 adduct mechanism. 1,4 adduct mechanism. So here you have a system which you have a positive and a negative charge like this. So what happens? When you treat this with HCl, this splits up to give you plus and minus. And the minus will go to this position and the plus will go to this position. Is that clear? And so your answer will be like this, with a chlorine here, and this will be your answer. This is called 1,4 adduct mechanism. Now we'll come to the question. Here you have the same mechanism, but the temperature is not given. But here you must remember that HBr is a more active reagent than HCl, because Br and H are longer bonds which can break and form a system which is more activated. So the bond, as I said, will move like this or like this. So you cannot move in any way. Because always remember, moving this pi electron to a plus psi group will cause repulsion. So you can move only in this way, which is more stable. So please remember, this question was a previous year question, and remember that the rearrangement is like this. So you will have to have a charge separation like this. So this is minus and this is plus. So your answer must be, the Br minus will go here, and this will be your answer. So what is this answer? This will be like this. Sorry. And the answer is this. So your answer will be B. And this is called 1,4 adduct mechanism. So now we are going to talk about another reaction related to conjugated ions. So another reaction related to conjugated ions is called Diel-Alder reaction. See, in Diel-Alder reaction, again, it is a reaction, very possible reaction for conjugated ions. And a Diel-Alder reaction requires a conjugated ion which contains 4 pi bonds,
4 pi electrons and a double bond with 1 pi electron. You will not be mentioned about the temperature, and the mechanism is like this. So you have a system like this, which is minus here and a plus here. This is minus and this is plus. So what you'll have to do now is to connect these opposite charges. Connect these opposite charges. So what happens is that you will be getting an answer like this. And this is called Haloalkane reaction. If you talk about another case, let us talk about another Haloalkane reaction. Again, let us take a conjugated diene having 4 pi electrons, which is 1,3-butadiene, and I am treating this with cyclohexene. So, as I said, the mechanism is like this. Did you understand? It is like this. So, you will get a system like this. Due to the transfer of pi electrons, you will get a system like this. And the next step is to attach the opposite charges. So, if you attach the opposite charges, it will come like this. Please count the carbon atoms in the system. It's like this, as I said, and your answer will be നല്ല രസമുണ്ടല്ലേ ഇങ്ങനൊരു റിയാക്ഷൻ്റെ ഇങ്ങനൊരു ആൻസർ ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിയാവുന്നവർക്ക് മാത്രമേ ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ റിമെമ്പർ അബൌട്ട് ദ റിയാക്ഷൻസ് ഓഫ് കോൺജുഗേറ്റഡ് ഡൈൻസ് വേർ ഇറ്റ് ഇസ് 1,2 adduct, 1,4 adduct and Haloalkane reaction. I think it's clear. Is that clear? Okay. So now we are going to the next question. Which of the following has the highest melting point in the given solvent? That means you have dichlorobenzenes. This is a part of a question from the NCERT text. You have 1,2-dichloro, you have 1,3-dichloro, and you have 1,4-dichlorobenzene. See, actually, you must remember that the boiling point is related to polarity, which is directly proportional. And the polarity is highest for this molecule because the similar groups are on the adjacent positions. And when the similar groups are on the adjacent positions, repulsions will be very high, giving rise to a charge separation. And this charge separation creates polarity. And if polarity is high, its boiling point will be high. So you can say that the order of boiling point for dichloro derivative is O greater than P. You can just remember it as OPM, ortho, para, meta. Now my question is not about boiling point, it's about melting point. So we will have to go for melting point, which is related to molecular symmetry. എന്താണ് molecular symmetry എന്ന് വെച്ചാൽ the way it is staked, the way it is arranged in correct positions. So the staking or the arrangement is the highest in the para form. So the molecular symmetry is highest in the para form. So the highest melting point is highest for para form because of due to high molecular symmetry. That means the highest is for para. To all to remember POM in Northamadi. POM in Northamadi. So coming back to the question, we say that which of the following has the highest melting point? So the highest melting point is for para dichloro. And the polarity is also less for para dichloro derivative. And so your answer is B. Is that clear?
Now, we'll move on to the next question. Again, here the major products in the following reaction. So, my question is like this. This is the question. Now, if I'm talking about this addition, you have one chance like this. But remember, you can have a hydride shift here. That's already discussed. Hydride shift ഇവിടെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ what happens? This HCl gets split up to H plus and Cl minus. And you will get an answer where the chlorine is attached to the benzylic carbonate. Is that clear? It's on the benzylic carbon atom. So the answer for this question is B. This is just electrophilic addition and there is a hydride shift there. Okay. So we are moving on to the next question. And the question is about Williamson synthesis. See, Williamson synthesis നമ്മൾ എവിടെ പഠിക്കുന്നുണ്ട്? Applications of SN reactions നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. എന്താണ് വില്യംസൺ സിന്തസിസ്? ഒരു ആൽക്കൈൽ ഹാലൈഡിനെ സോഡിയം ആൽക്കോക്സൈഡുമായി ട്രീറ്റ് ചെയ്താൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ കറസ്പോണ്ടിങ് ഈതർ. ഇതാണ് വില്യംസൺ സിന്തസിസ്. പക്ഷേ ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ആൽക്കൈൽ ഹാലൈഡിന്റെ ക്യാരക്ടർ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്. സോ വി സേ ദാറ്റ് ദി ആൽക്കൈൽ ഹാലൈഡ് ഇസ് പ്രിഫറബിളി primary because if your alkyl halide is tertiary, elimination will occur. Appo instead of getting an ether, you will get an alkene. So, ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ if there is a competition between elimination and substitution, you must first say that, as in beta elimination, we say that it is elimination if the basic strength is high. Basic strength വളരെ ഹൈ ആണെങ്കിൽ ബേസിക് സ്ട്രെങ്ത് സഹിൽ വാട്ട് യു സെഡ് ഇസ് കറക്റ്റ്. ഞാൻ നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ കുറച്ച് ലാഗ് വരുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ സഹിലെ? അപ്പോൾ ബേസിക് സ്ട്രെങ്ത് വളരെ കൂടുതലാണെങ്കിൽ എലിമിനേഷൻ നടക്കും. അതെവിടെയാണ് കാണുന്നത്? when an alkyl halide is treated with alcoholic AH. ഈ ഓൾക്കോളിക് AH എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? പൊട്ടാസ്യം ഈതോക്സൈഡ് ആണ്, വിച്ച് ഇസ് എ സ്ട്രോങ് ബേസ്. അതുകൊണ്ടാണ് ബീറ്റ എലിമിനേഷൻ നടക്കുന്നത്. എങ്ങനെ? ബീറ്റ പൊസിഷൻ എച്ചും സിഎലും, ബീറ്റ പൊസിഷൻ എച്ചും പിന്നെ സിഎലും. അതിന് കാരണം സ്ട്രോങ് ബേസ് ആണ്. അതിന് കാരണം സ്ട്രോങ് ബേസ് ആണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ പറയും ഇവിടെ ആൻസർ ആൽക്കീൻ ആണ്. അതേസമയത്ത് ഇതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയേ, നിങ്ങളുടെ ആൽക്കൈൽ ഹാലൈഡ് KOH ട്രീറ്റ് ചെയ്തല്ലേ, ദാറ്റ്സ് അക്വസ് KOH. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തിനേയും വെള്ളത്തിൽ ലയിപ്പിച്ചാൽ അതിന്റെ ബേസിക് സ്ട്രെങ്ത് കുറയും. ഇവിടെ KOHന്റെ ബേസിക് സ്ട്രെങ്ത് കുറയും. അപ്പോൾ വീക്കർ ബേസ് ആണ് അവിടെ, വിച്ച് വിൽ പ്രൊമോട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്കൊരു ആൽക്കൈൽ ഹാലൈഡിനെ ഓൾക്കോൾ ആക്കാൻ പറ്റുക. സോ ഇത് മനസ്സിലായല്ലോ. അപ്പൊ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷനും എലിമിനേഷനും വരുമ്പോൾ ബേസിക് സ്ട്രെങ്ത് കൂടിയാൽ എലിമിനേഷൻ നടക്കും. കുറഞ്ഞാലോ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. നമുക്ക് അടുത്ത കേസിലേക്ക് പോവാം. ലൈക്ക് വീണ്ടും എലിമിനേഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കോമ്പറ്റീഷൻ ആണ്. ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം. CH3CH2OH is treated with concentrated sulfuric acid. അപ്പോ ഇവിടെ 443 കെൽവിൻ ആണ്, 443 കെൽവിൻ. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ആൻസർ ആൽക്കീൻ ആണ്. എന്താ കാര്യം? ടെമ്പറേച്ചർ കൂടിയപ്പോൾ
മുഹമ്മദ് അലി ഹായ്. സഹീൽ ഹാദി. അതൊരു ചെറിയ ലാഗ് ഉണ്ട്. ഐ തിങ്ക് നെറ്റിന് എന്തോ പ്രശ്നമാണ്. ഐ തിങ്ക് ഇസ് ഇറ്റ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ഫോർ യു ഓൾ ടു ലിസൺ? ഓക്കെ, ആദ്യം ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്താൽ മതി. സോ ഇവിടെ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് എലിമിനേഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടണം. ആൻ എക്സാമ്പിൾ, ഇതേ ആൽക്കഹോളിനെ നിങ്ങൾ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡുമായി ട്രീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആൻഡ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഇസ് 413 കെൽവിൻ, നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ ഈതർ ഉണ്ടാവും. മുഹമ്മദ് അലി ലവ് യു ടു. നൗ അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ കേസ് എന്താ പറഞ്ഞാൽ, ടെമ്പറേച്ചർ കൂടിയാൽ എലിമിനേഷൻ, കുറഞ്ഞാൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. ഇനി ഒരു കേസ് കൂടെ ഉണ്ട്, അതാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത്. നിങ്ങളുടെ ആൽക്കൈൽ ഹാലൈഡിനെ സോഡിയം ആൽക്കോക്സൈഡുമായി ട്രീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈതർ കിട്ടണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ആൽക്കൈൽ ഹാലൈഡ് പ്രൈമറി ആയിരിക്കണം. എന്താ കാര്യം? ഇമാജിൻ ഇഫ് യുവർ ആൽക്കൈൽ ഹാലൈഡ് ഇസ് ടെർഷ്യറി, more stable intermediate is formed, which is a carbocation. So more stable intermediate ആയാൽ എലിമിനേഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ ഈതറിന്റെ ഫോർമേഷനിൽ മോർ സ്റ്റേബിൾ എടുത്താൽ എലിമിനേഷൻ നടക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? ലെസ് സ്റ്റേബിൾ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് എടുക്കണം. അതാരാ? പ്രൈമറിയാണ് പറഞ്ഞത്. ഇനി നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം. ദ മേജർ പ്രോഡക്റ്റ് ഫോം ബിറ്റ്വീൻ, അപ്പോൾ സോഡിയം ആൽക്കോക്സൈഡ് പ്രൈമറിയാണ്. പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ആൽക്കൈൽ ഹാലൈഡ് നോക്കിയേ, ഇറ്റ് ഇസ് ടെർഷ്യറി. സോ ഇറ്റ് വിൽ ഗിവ് യു വെരി സ്ട്രോങ് കാർബോക്കേറ്റീവ്. അപ്പൊ ഹരി എന്തോ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു. ഹരി എന്താണ് ടേർട്ട് ബ്യൂട്ടോക്സൈഡ് എടുക്കുമ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ ആൽഫ ഹൈഡ്ര, അതെ, അത് നമ്മൾ ബീറ്റ എലിമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിലേക്ക് ഞാൻ വരാം. ഇപ്പൊ തൽക്കാലം ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമുക്ക് നിൽക്കാം. See, when you have a tertiary alkyl halide, it will produce a tertiary carbocation which is highly stable. Stability of the intermediate കൂടിയാൽ എന്ത് നടക്കും? എലിമിനേഷൻ നടക്കും. അപ്പോൾ your answer is, നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം, ഇയാളുടെ എലിമിനേറ്റഡ് പ്രോഡക്റ്റ് ലൈക്ക്, അപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കാം, CS3 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 Cl. അപ്പോൾ ഇയാളുടെ എലിമിനേറ്റഡ് പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ യുവർ ആൻസർ വിൽ ബി ദി കറസ്പോണ്ടിങ് ആൽക്കീൻ വിച്ച് ഇസ്, ഒന്നുകൂടെ എഴുതാം, CS3 ത്രൈസ് CCl ആണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. അപ്പോൾ CS3 C CS3 CS3 Cl. അപ്പോൾ ഇവിടെ എലിമിനേഷൻ നടന്നാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഈ ഹാലജനും ഈ ഹൈഡ്രജനും ആയിരിക്കും പോവുക. അപ്പോൾ യുവർ ആൻസർ വിൽ ബി ദ കറസ്പോണ്ടിങ് ആൽക്കീൻ. സോ നമുക്കിപ്പോൾ ആൻസർ എന്ത് വരും? 2-methyl propene. സോ യുവർ ആൻസർ ഇസ് 2-methyl propene. സോ ഇറ്റ് ഇസ് ബി. അല്ലാതെ എന്തുകൊണ്ട് ഈതർ ഉണ്ടായില്ല എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് വളരെ സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാർബോക്കേറ്റോനെ തന്നത് കൊണ്ടാണ്. ഓക്കെ, നൗ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കിയാലോ. ഇത് എലിമിനേഷൻ റിയാക്ഷൻസ് ആണ്. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ബീറ്റ എലിമിനേഷൻ റിയാക്ഷൻ. ഈ ബീറ്റ എലിമിനേഷൻ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നോക്കണം. ബീറ്റ എലിമിനേഷൻ റിയാക്ഷൻ നോർമലി ഒക്കേഴ്സ് ബൈ E2 മെക്കാനിസം. എന്താണ് E2 മെക്കാനിസം? E2 മെക്കാനിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ സ്റ്റെപ്പ് പ്രോസസ്സാണ്. അവിടെ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഇല്ല. അവിടെ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഇല്ല. അപ്പൊ നോർമലി നോ റീഅറേഞ്ച്മെന്റ്. നോർമലി നോ റീഅറേഞ്ച്മെന്റ്സ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ബീറ്റ എലിമിനേഷൻ നടന്നാൽ നോർമൽ കേസിൽ എന്ത് കിട്ടും? ഒരു ആൽക്കീൻ കിട്ടും. ഇനി ഒന്നിലധികം ആൽക്കീൻസ് വന്നാൽ സൈസസ് റൂൾ ഉപയോഗിക്കും. ഇതാണ് ബീറ്റ എലിമിനേഷൻ നോർമൽ കേസ്. പക്ഷേ ഇഫ് ദി ഹാലജൻ is fluorine, or if the system contains a strong electron withdrawing group, or if the alcohol, അതാണ് തോന്നുന്നു ഹരി ചോദിച്ചതല്ലേ, if the alcohol used to dissolve
KOH is tert-butyl. ഈ മൂന്ന് സാഹചര്യങ്ങളിൽ മാത്രം, 1 if the halogen is fluorine, 2 if the system contains an electron withdrawing group, and if the alcohol uses tert-butyl, even CB mechanism, where the major product will be least substituted. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ബ്യൂട്ട് 1നും ബ്യൂട്ട് 2നും ഉണ്ടായാൽ ഈവൻ സി ബിയിൽ ബ്യൂട്ട് 1നായിരിക്കും ഫോം ചെയ്യുക. അതിന് കാരണം ടു സ്റ്റെബിലൈസ് ദ കാർബാനിയൻ ഫോം. ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഒരു കാര്യം പറയുന്നത്, ഇഫ് യുവർ ആൽക്കൈൽ ഹാലൈഡ് contains an alkyl group which is tert-butyl and adjacent to the, അപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ ആൽഫ കാർബണിന്റെ തൊട്ടടുത്ത പൊസിഷനിൽ tert-butyl വന്നാൽ അത് E2 അല്ല, ഈവൻ സി ബിയും അല്ല, ഇറ്റ് വിൽ ബി ഈവൻ. എന്താ കാര്യം? അവിടെ മോർ സ്റ്റേബിൾ കാർബോകേറ്റയോൺ ആയിരിക്കും ഫോം ചെയ്യുക. അങ്ങനെ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കാർബോകേറ്റയോൺ ഉണ്ടാവും, എന്നിട്ട് മീഥൈൽ ഷിഫ്റ്റ് നടക്കും. സോ just remember that the mechanism is even and followed by shift. If even, ഇത് പ്രീവിയസ് ഇയർ കീമിന് ചോദിച്ചാണ്, even followed by shift if the alkyl group adjacent to the alpha carbon is tert-butyl. അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് വരാം. എന്താ, which of the following is inert towards E2? The answer will be this one. നമ്മൾ പറഞ്ഞ അതേ സാധനം, നമ്മളുടെ ആൽഫ കാർബണിന്റെ തൊട്ടടുത്ത പൊസിഷനിൽ tert-butyl. സോ ഷിഫ്റ്റിന് സാധ്യത ഉണ്ടാവണം. സോ ആൽഫ കാർബണിന്റെ അടുത്ത പൊസിഷനിൽ tert-butyl വന്നാൽ അത് മെക്കാനിസം ഈവൻ. അപ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ ബി inert towards E2. So your answer for this question is D. So the answer for this question is D. Is that clear? Okay. Now we are moving on to the next question. It's about Woods reaction. നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വുഡ്സ് റിയാക്ഷനെ കുറിച്ച് എന്താ അറിയാവുന്നത്? ഒരു ആൽക്കൈൽ ഹാലൈഡ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ സോഡിയവുമായി ട്രീറ്റ് ചെയ്താൽ, you know that there are 2 sodium atoms responsible for Woods. So you will get an alkyl group which is multiplied or repeated. Like ഒരു അടച്ച പുസ്തകം തുറന്നതുപോലെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, let us imagine this is a part of a book. If you open it, you will get a book like this. So ഇതൊരു അടച്ച പുസ്തകത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്, ഇത് തുറന്നാൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും. ദാറ്റ് മീൻസ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഈ ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കും, നമ്മൾ സാധാരണ ഇതാണ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്, ഈഥാൽ ബ്രോമൈഡ് ബ്യൂട്ടേന് തരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ N gives 2N. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 2 ക്ലോറോ ബ്യൂട്ടൈൻ നമ്മൾ എടുത്തു. സാധാരണ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നോക്കി നോക്കുമ്പോൾ ബ്യൂട്ടൈൻ 4 കാർബൺ ആറ്റം, അതിൻ്റെ ഇരട്ടി ഒക്ടേൻ എന്ന് പറയും. പക്ഷേ യഥാർത്ഥത്തിൽ അങ്ങനെയല്ല ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആ ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ദിസ് ഇസ് ദി ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പ്. എന്നിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതെടുത്ത് ഇവിടെ വെക്കുക, ആൻഡ് ജസ്റ്റ് റിപ്പീറ്റ് ദിസ് ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പ്. ഈ ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പിനെ തുറക്കുക, അങ്ങനെ തുറക്കുക. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ കിട്ടും. ലൈക്ക് ജസ്റ്റ് റിപ്പീറ്റ് ദി ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ലൈക്ക് ദിസ്. ഇതാണ് വുഡ്സ് റിയാക്ഷൻ. അല്ലാതെ ഈ N നമ്പർ 2N തന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൻസർ തെറ്റും. സോ നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പറയാം. നിയോപെന്റൈൽ ബ്രോമൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ്. ദാറ്റ് ഇസ് 2,2-dimethyl 1-bromopropane. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഇതിലെ ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പ് എന്താണ്? ഇതാണ്. അപ്പൊ മക്കൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ഈ ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ഇവിടെ എഴുതുക. സോറി. എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഓപ്പൺ ദിസ് ബുക്ക്. ഈ ബുക്ക് തുറക്കുക.
തുറന്നാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ജസ്റ്റ് റിപ്പീറ്റ് ദ സെയിം തിങ് ആൻഡ് യുവർ ആൻസർ വിൽ ബി എന്താണ്? 1 2 3 4 5 6. ഇറ്റ് ഈസ് 2 2 5 5 ടെട്രാമീഥൈൽ ഹെക്സേൻ. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അതുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം. സോറി, 2 2 5 5 ടെട്രാമീഥൈൽ ഹെക്സേൻ, and that so the answer is 11. ഈ ഉച്ച് റിയാക്ഷനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ 2-3 കാര്യങ്ങൾ നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ വരണം. ഒന്ന്, ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്ന RX2Na എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർ E2O എന്ന് പറയും. പേടിക്കണ്ട, അത് ഡൈഥൈൽ ഈഥറാണ്. അല്ലെങ്കിൽ Me2O എന്ന് പറയും, അത് ഡൈമീഥൈൽ ഈഥറാണ്. അല്ലാതെ ഇത് പുതിയ സാധനവും പുതിയ റിയാക്ഷനും അല്ല. പ്ലീസ്, ഒന്നാമത്തെ കാര്യം. 2, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചാണ്, സൈക്ലോഹെക്സീനെ റിഡക്റ്റീവ് ഓസോണലൈസിസ് നടത്തി, എന്നിട്ട് ആ പ്രോഡക്റ്റിനെ ഉത്സ് നടത്തി. അപ്പോൾ റിഡക്റ്റീവ് ഓസോ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കാം കുറച്ചുകൂടെ സിമ്പിളായിട്ട്. നമ്മളിൽ ഇപ്പോ എന്തുണ്ട്? ഇങ്ങനെ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ഉണ്ട്. അയാളെ ഉഡ്സ് നടത്തിയാൽ എന്ത് കിട്ടും? ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇവിടെ ബ്രേക്ക് ചെയ്താൽ, ഓൾവേസ് റിമെമ്പർ, ഒരു ബോണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 ഇലക്ട്രോണാണ്. ഒരു ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്താൽ ഈ ഇലക്ട്രോൺ ഇങ്ങനെ പോകും. ഒരു ബ്രോമിൻ ഒരു സോഡിയത്തിനോടും അടുത്ത ബ്രോമിൻ അടുത്ത സോഡിയത്തിലേക്കും പോയാൽ നിങ്ങളുടെ ഉത്തരം എന്ത് വരും? ജസ്റ്റ് റിപ്പീറ്റ് ദി ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ആൻഡ് ദിസ് വിൽ ബി യുവർ ആൻസർ. മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നു CH3Br, CH2, 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 CH2Br. ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു ബോണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 ഇലക്ട്രോൺ, ഒരു ബോണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 ഇലക്ട്രോൺ. യു ജസ്റ്റ് കമ്പൈൻ ദീസ് 2. അപ്പോൾ യു ഹാവ് ഈ കോമ്പിനേഷൻ. ഇവിടെ ഇത് തമ്മിൽ കണക്ട് ആവും, കാരണം അവിടെ നിന്നാണ് ഓരോ ഇലക്ട്രോൺ ബാക്കി വന്നത്. അപ്പോൾ 1 2 3 4 5. സോ യുവർ ആൻസർ ഇസ് പെൻറ്റെയിൻ. വ്യത്യാസം മനസ്സിലായോ? ഇതും വുഡ്സാണ്. സോ ഇതും വുഡ്സാണ്, ഇതും വുഡ്സാണ്. നോട്ട് ദ ഡിഫറൻസ്. എന്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തില്ല? ബിക്കോസ് യു ഹാവ് ഓൾറെഡി 2 ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഹിയർ. അപ്പോൾ 2 സോഡിയം വരികയാണെങ്കിൽ ഈ 2 ബ്രോമിൻ പോയാൽ പോരെ. എന്തിന് സിസ്റ്റത്തിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം? ഇസ് ദാറ്റ് ക്ലിയർ? സോ യുവർ ആൻസർ വിൽ ബി ദിസ്. ഇതും വുഡ്സാണ്. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ വുഡ്സ് റിയാക്ഷൻ പല രീതിയിൽ ചോദിക്കാം. സോ ബി വെരി കെയർഫുൾ. ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ വുഡ്സ് റിയാക്ഷനെ കുറിച്ച് അവസാനിപ്പിക്കാം. ദാറ്റ് ഇസ് ടെറിഷ്യറി ആൽക്കൈൽ ഹാലൈഡ് ആണെങ്കിൽ മേജർ പ്രോഡക്റ്റ് ആൽക്കീൻ ആയിരിക്കും. കാരണം ആൽക്കൈൽ ഹാലൈഡ് ടെർഷ്യറി ആണെങ്കിൽ, പ്ലീസ് നോട്ട്, ആൽക്കൈൽ ഹാലൈഡ് ടെർഷ്യറി ആണെങ്കിൽ വുഡ്സിനേക്കാൾ ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എലിമിനേഷൻ ആയിരിക്കും. സോ പ്ലീസ് റിമെമ്പർ, ടെർഷ്യറി ആൽക്കൈൽ ഹാലൈഡ്സിന് മേജർ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവുക എന്തായിരിക്കും? ദ കറസ്പോണ്ടിങ് ആൽക്കീൻ ആയിരിക്കും. മറക്കണ്ട, ആൽക്കീൻ ആയിരിക്കും കേട്ടോ. സോ ഐ തിങ്ക് വിൽ ഗോ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇത് ഇനാൻഷ്യോമസ്. ഇത് പറയണമെങ്കിൽ R&S നൊട്ടേഷൻ പറയണം. സി, ഇനീഷ്യലി ലെറ്റ് മീ ടോക്ക് അബൌട്ട് എ മോളിക്യൂൾ CH3H BrHF. ഇതിനെ R&S നൊട്ടേഷൻ എന്നാ പറയാം. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, മിക്ക കുട്ടികൾക്ക് ഇത് അറിയായിരിക്കും. നിങ്ങൾ പ്രയോറിറ്റി നമ്പറിങ് കൊടുക്കുക അക്കോർഡിംഗ് ടു ദി അറ്റോമിക് മാസ്. ബ്രോമിന് 80, ഫ്ലൂറിന് എന്താണ് 19, കാർബൺ ആണ് ഫസ്റ്റ് ആറ്റം മാത്രമേ എടുക്കാവൂ. ഓക്കെ, അത് 3 and the last one is 4. I'm telling you, if you're getting the least prior group എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 4 കിട്ടിയ ഗ്രൂപ്പ് ലെഫ്റ്റിലോ റൈറ്റിലോ ആണെങ്കിൽ, you can rotate your eye moving like this, and if the direction is in the clockwise direction, the answer is R. പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ലീസ്റ്റ് പ്രയർ ഗ്രൂപ്പ്, ഒന്നുകൂടെ പറയുന്നു, പ്രയോറിറ്റി നമ്പറും കൊടുത്തിട്ട് റൊട്ടേറ്റ് യുവർ ഐ ഫ്രം 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന റൊട്ടേഷൻ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിലാണെങ്കിൽ സപ്പോസ് ടു ബി ആർ, പക്ഷെ ലീസ്റ്റ് പ്രയർ ഗ്രൂപ്പ് ലെഫ്റ്റിലാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് എസ്. അപ്പോൾ മേളിലോ താഴെയോ ആണ് ലീസ്റ്റ് പ്രയർ ഗ്രൂപ്പ് എങ്കിൽ കിട്ടുന്ന റൊട്ടേഷനാണ് ആൻസർ. പക്ഷെ ലീസ്റ്റ് പ്രയർ ഗ്രൂപ്പ് ലെഫ്റ്റിലോ റൈറ്റിലോ ആണെങ്കിൽ കിട്ടുന്നതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എടുക്കുക. സോ ഐ തിങ്ക് ഐ എം വെരി ക്ലിയർ അബൌട്ട് R&S rotation with an least prior group on the left or right. ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഐസോമറാണ് ഞാൻ അപ്പുറത്ത് വരച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്താ?
CS3, ഇവിടെ BR, ഇവിടെ F. യെസ്, നമുക്കിപ്പോൾ പ്രയോറിറ്റി നമ്പറിങ് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, സി അതിൽ 1 is for bromine, 2 is for fluorine, 3 is for carbon and 4 is again least prior group റൈറ്റിലാണ്. നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നമുണ്ട്. നമ്മൾ ഐ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ 1 to 2 പോവാൻ യു ക്യാൻ ക്രോസ് 4. ദാറ്റ് മീൻസ് യു ക്യാൻ ക്രോസ് 4. അത് ശരിയാണ്, പക്ഷെ തിരിച്ചു വരയ്ക്കാൻ പാടില്ല. പ്രയോറിറ്റിക്ക് കൊടുക്കണം. കാരണം 1 to 2ലേക്ക് വരുമ്പോൾ 4 ഉണ്ടെങ്കിൽ 4നെ ക്രോസ് ചെയ്തോളൂ, പക്ഷെ 3നെ ക്രോസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. സോ നിങ്ങളുടെ റൊട്ടേഷൻ എന്ത് കിട്ടി? അഗെയിൻ ക്ലോക്ക് വൈസ് ആൻഡ് യു ഗോട്ട് ആൻഡ് ദി ആൻസർ ഇസ് എസ്. രണ്ട് ഐസോമേഴ്സിന്റെ കോൺഫിഗറേഷൻസ് രണ്ടും സെയിം ആണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ദേ ആർ ഐഡന്റിക്കൽ. ജസ്റ്റ് ദി ഓപ്പോസിറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇനാൻഷ്യോമേഴ്സ്. ഒന്നിലധികം വരുമ്പോഴാണ് ഡയസ്റ്റീരിയോമേഴ്സിന്റെ സാധ്യത. അവിടെ ഒരു ബന്ധവും ഇല്ലാത്ത RNS കോൺഫിഗറേഷൻസ് ആണ് ദേ ആർ ഡയസ്റ്റീരിയോമേഴ്സ്. ഒന്നുകൂടെ പറയുന്നു, രണ്ടുപേരുടെയും കോൺഫിഗറേഷൻ RNS സെയിം ആണെങ്കിൽ അത് ഐഡന്റിക്കൽ. ജസ്റ്റ് ദി ഓപ്പോസിറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇനാൻഷ്യോമേഴ്സ്. ഒരു ബന്ധവും ഇല്ലെങ്കിൽ ദേ ആർ ഡയസ്റ്റീരിയോമേഴ്സ്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി? ഈ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസർ ദേ ആർ ഐഡന്റിക്കൽ എന്നാണ്. സോ ദി ആൻസർ ഫോർ ദ 12th question is D. Is that clear? ഇപ്പൊ നമുക്കിപ്പോ ഒരു വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് നോക്കാം. I think this is very clear. വേറെ എക്സാമ്പിൾ, let's talk about tartaric acid. ടാർട്ടാറിക് ആസിഡ് ഉണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട്. HBr CS3. അതിൻ്റെ മറ്റൊരു ഫോമാണ് എന്ത്? BrH HBr CS3. ആൻഡ് ദ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുക 1 2 3 4 1 2 3 4. എന്നിട്ട് ഓരോ കാർബണിന്റെയും കോൺഫിഗറേഷൻസ് പഠിക്കുക RNS നൊട്ടേഷനിലൂടെ. അപ്പോൾ യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ദിസ് മോളിക്യൂൾ ഇൻ 2 ആൻഡ് RNS നൊട്ടേഷൻ കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ ഭാഗം CS3 BrH. ഈ കാർബണിന്റെ മോസ്റ്റ് പ്രയർ ആറ്റം മാത്രം എടുക്കുക. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് പ്രയോറിറ്റി നമ്പർ കൊടുക്കുന്നു 1 2 3 4. ലീസ്റ്റ് പ്രയർ ഗ്രൂപ്പ് റൈറ്റിലാണ്. നമ്മുടെ ഐ റൊട്ടേഷൻ കിട്ടിയത് S, സോ 2ൽ R. അപ്പൊ അടുത്തത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഈ ഭാഗത്തിനെയാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. അവിടെ എന്താ? BrH CS3. ഇതിലെ മോസ്റ്റ് പ്രയർ ആറ്റം ആയിട്ട് എടുക്കുക 1 2 3 4. അഗെയിൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയത് R, അപ്പൊ ആൻസർ S. അപ്പോൾ ഇത് S ആണ്. അതുപോലെ ഇവിടെ കോൺഫിഗറേഷൻ നോക്കാം. ഞാൻ മാറ്റുന്നില്ല, ഇവിടെ തന്നെ കൊടുക്കുകയാണ്. എന്താണ്? 1 2 3 4. അപ്പോൾ കിട്ടിയത് എന്താണ്? 1 2 3 4 എന്ന് പറയുമ്പോൾ R. അപ്പോൾ ഇവിടെ S കിട്ടി. ഇനി അടുത്ത് നോക്കാം. 1 2 3 4. അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടി? 1 2 3 4. ആൻസർ R. അപ്പോൾ S. ഒരു ബന്ധവുമില്ലല്ലോ. ഇത് R, ഇത് S, ഇത് S, ഇത് S. സോ ദർ ഇസ് നോ റിലേഷൻഷിപ്പ്. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഡയസ്റ്റീരിയോമേഴ്സ്. ഇത് കുറച്ച് സമയം എടുത്ത് നമ്മൾ RNS നൊട്ടേഷൻ്റെ നെയിമിംഗ് സിസ്റ്റം കുറച്ച് പഠിച്ചിട്ട് മാത്രമേ ഇത് നമുക്ക് ക്ലിയർ ആവുള്ളൂ. പക്ഷെ ഇവിടെ ഇത് ഇത്രയും മതി. ഇത് രണ്ടിൻ്റെയും കോൺഫിഗറേഷൻസ് സെയിം ആയതുകൊണ്ട് ദേ ആർ ഐഡന്റിക്കൽ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം. മോണോക്ലോറിനേഷൻ ഓഫ് 2-methyl butane. 2-methyl butane ആരാണ്? അർജുൻ PR, ഹായ്. 2-methyl butane. Methyl butane മോണോക്ലോറിനേറ്റ് ചെയ്താൽ I'll just say that ഒരെണ്ണം ഇവിടെ വരും, ഒരെണ്ണം ഇവിടെ വരും, ഒരെണ്ണം ഇവിടെ വരും, ഒരെണ്ണം ഇവിടെ വരും. കാരണം ഇത് രണ്ട് സെയിം ആണ്. അപ്പോൾ ഹൗ മെനി കൈറൽ കാർബൺ ആറ്റംസ് ആർ പോസിബിൾ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ടൊന്ന് എഴുതി നോക്കാം. ഇതാ നോക്കൂ, CS3 CH3 CH2 CH2 Cl. ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ 1. രണ്ടാമത്തെ കാർബൺ ആറ്റം നോക്കാം, CS3 CH3 CHCl CS3. അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിച്ചു?
ഈ മോളിക്യൂൾ, ഈ ആറ്റം, ഈ കാർബൺ ആറ്റം കൈറയിലായി അല്ലെ, ഈ കാർബൺ ആറ്റം കൈറയിലായി ആണല്ലോ. അപ്പൊ ഇയാൾ എന്താണ്? കൈറൽ കാർബൺ ആറ്റം ആണ്. സോ വിൽ ജസ്റ്റ് മാർക്ക് ഇറ്റ് ആസ് എ കൈറൽ കാർബൺ ആറ്റം. ഇനി അടുത്ത പൊസിഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം. CH3CH അവിടെ കൊടുത്തു Cl, അപ്പോൾ ഇത് 2 ആണ്. CH3CH2CH3 ഇവിടെ കൈറൽ കാർബൺ ആറ്റം ഇല്ല, കാരണം ഈ രണ്ട് വാലൻസീസും സെയിം ആണ് അല്ലേ അല്ലേ. അപ്പൊ അടുത്ത് നമുക്ക് നോക്കാം CH3. അപ്പൊ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കൊടുക്കുന്നത് ഇവിടെ ആണെങ്കിലും ഇയാൾ കൈറയിലാവും. ആര്? ഇയാൾ കൈറയിലാവും. ബാക്കി എന്താ? CH2CH3. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് 2 കൈറൽ കാർബൺ ആറ്റം ആണ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. സോ ഹൗ മെനി കൈറൽ കോമ്പൗണ്ട്സ് ആർ ഫോംഡ്? അത് ശ്രദ്ധിക്കണം. കൈറൽ കാർബൺ ആറ്റം 2 ഉള്ളൂ, പക്ഷെ കൈറൽ സെന്റേഴ്സ് 2 ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒപ്റ്റിക്കലി ആക്റ്റീവ് ഫോംസ് 4 വരും അല്ലെ. അപ്പോ ഇതാണ് ആൻസർ. അപ്പൊ നമ്മൾ കിട്ടിയ ആൻസർ 2 chiral carbon atoms, but 4 optically active, അല്ലെങ്കിൽ 4 chiral molecules. 4 chiral molecules. Is that clear? 4 chiral molecules. Okay. അടുത്തത് റസിനാണോ ബാറ്റ്മാൻ എന്ന പേരിൽ? ഓക്കെ, റസൻ. ഓക്കെ, 14ാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോയിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ചോദ്യം SN2 റിയാക്ഷൻസിനെ കുറിച്ചാണ്. അത് നമുക്കത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം. SN1 റിയാക്ഷനും SN2 റിയാക്ഷനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്? SN1 റിയാക്ഷന്റെ റേറ്റിനെ ബാധിക്കുന്നത് ആൽക്കൈൽ ഹാലൈഡിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ മാത്രമാണ്. എന്നാൽ SN2 റിയാക്ഷന്റെ റേറ്റിനെ ബാധിക്കുന്നത് ആൽക്കൈൽ ഹാലൈഡിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷനും ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് കോൺസെൻട്രേഷനും. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ 2ഉം 1ഉം വന്നത്. ഓർഡറിനെയാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. എങ്കിൽ ഇതൊരു 2 സ്റ്റെപ്പ് പ്രോസസ്സാണ്. ദോ 1 സ്റ്റെപ്പ്. ഇവിടെ കാർബോകാറ്റയോൺ ആണ് ഇന്റർമീഡിയറ്റ്, ഇവിടെ ട്രാൻസിഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ആണ്. കാർബോകാറ്റയോൺ അല്ല, ട്രാൻസിഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ആണുള്ളത്. ഇവിടെ ഓർഡർ ഓഫ് റിയാക്ടിവിറ്റി ടെർഷ്യറി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സെക്കൻഡറി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ പ്രൈമറി ആണ്. ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈമറി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സെക്കൻഡറി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടെർഷ്യറി ആണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി? ടെർഷ്യറി കാർബോകാറ്റയോൺ ആണെങ്കിൽ SN1, പ്രൈമറി ആണെങ്കിൽ SN2. ഇസ് ദാറ്റ് ക്ലിയർ? ഇസ് ദാറ്റ് ക്ലിയർ? പക്ഷെ ഒരു പ്രശ്നം വരും. എന്താ? ഇഫ് ദി ആൽക്കൈൽ ഹാലൈഡ് ഇസ് സെക്കൻഡറി, അപ്പൊ നമ്മൾ സോൾവെന്റിന്റെ സ്വഭാവം നോക്കണം. SN1 ആണെങ്കിൽ പോളാർ പ്രോട്ടിക് സോൾവെന്റ് ആണ്. പോളാർ പ്രോട്ടിക് സോൾവെന്റ് എങ്കിൽ SN2 റിയാക്ഷന്റെ സോൾവെന്റ് ആരാണ്? പോളാർ എപ്രോട്ടിക് സോൾവെന്റ് ആണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാൾ പോളാർ ആയിരിക്കണം സോൾവെന്റ്, പക്ഷെ പ്രോട്ടോണിനെ കൊടുക്കരുത്. ഒരു ടിപ്പിക്കൽ എക്സാമ്പിൾ ആണ് അസറ്റോൺ. പിന്നെ DMFA, അതാരാ? ഡൈമീഥൈൽ ഫോർമമൈഡ്. നോക്കട്ടെ, ഇതല്ലേ ഫോർമമൈഡ്? അത് ഡൈമീഥൈൽ ഫോർമമൈഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് വേണം? ഇത് രണ്ടും മീഥൈൽ ആവണം. ദിസ് ഇസ് ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് DMFA, വിച്ച് ഇസ് എ പോളാർ എപ്രോട്ടിക് സോൾവെന്റ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ SN2 ആയിരിക്കും. അതുപോലെ DMSO, ഡൈമീഥൈൽ സൾഫോക്സൈഡ്. ഇതാണ് ഡൈമീഥൈൽ സൾഫോക്സൈഡ്. അയാളും പോളാർ ആണ്, പക്ഷെ പ്രോട്ടിക് അല്ല. സോ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ എന്താ ചോദിക്കുന്നത്? ദ റേറ്റ് ഓഫ് SN2 റിയാക്ഷൻ ഇസ് മാക്സിമം വെൻ ദ സോൾവെന്റ് ഇസ് എന്നാണ് ചോദിച്ചത്. അപ്പോ എന്താണ്? വെൻ ദ സോൾവെന്റ് ഇസ് പോളാർ എപ്രോട്ടിക്. ഇനി മെത്തനോൾ പോളാർ പ്രോട്ടിക് ആണ്, വാട്ടർ പോളാർ പ്രോട്ടിക് ആണ്, അമോണിയ പോളാർ പ്രോട്ടിക് ആണ്. പക്ഷെ ബെൻസീൻ എന്തുകൊണ്ട് ആൻസർ വന്നില്ല? അത് നോൺ പോളാർ ആണ്. അപ്പൊ യുവർ ആൻസർ ഇസ് DMSO, ഡൈമീഥൈൽ സൾഫോക്സൈഡ്. ഇസ് ദാറ്റ് ക്ലിയർ? ഇസ് ദാറ്റ് ക്ലിയർ? ശരി, 15ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകുന്നു. അറേഞ്ച് ദ ഫോളോയിങ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ increasing order of SN2. Always remember, SN1 reactions
റേറ്റ് കൂടാൻ പ്ലസ് ഐ ഗ്രൂപ്പിന് കാരണമാകാം. SN2-നോ മൈനസ് ഐ ഗ്രൂപ്പിന് കാരണമാകാം. അല്ലെ ഇലക്ട്രോൺ ഡൊണേറ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് SN1 റിയാക്ഷനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യും, കാരണം അത് കാർബോകേറ്റോണിനെ സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യും. SN2 റിയാക്ഷനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രോൺ വിഡ്രോയിങ് ഗ്രൂപ്പാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ABCD ആൻഡ് 1 2 3 4 5 എല്ലാം ഹാലജൻസ് ആണ്. പക്ഷേ 5th ചോയ്സിൽ യു ഹാവ് എൻ ഇലക്ട്രോൺ വിഡ്രോയിങ് ഗ്രൂപ്പ്. അപ്പോൾ മോസ്റ്റ് റിയാക്റ്റീവ് ആരായിരിക്കും? 5. സോറി, മോസ്റ്റ് റിയാക്റ്റീവ് ആരായിരിക്കും? 5. ഇനി ബാക്കി നോക്കേണ്ടത്, അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യത്തെ ചോയ്സ് കിട്ടി, അത് 5 ആണ്. അപ്പോൾ 5 എന്തുകൊണ്ട് വന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ഇലക്ട്രോൺ വിഡ്രോയിങ് ഗ്രൂപ്പ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് വന്നു. ഇസ് ദാറ്റ് ക്ലിയർ? ഇനി അടുത്തതാണ്, ഇനി ആര് പോകും? ബെറ്റർ ലീവിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് ക്ലോറിൻ, ബ്രോമിൻ, അയഡിൻ വന്നാൽ അത് അയഡിൻ ആണ്. കാരണം ഒരു ബെറ്റർ ലീവിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് വീക്ക് കോൺജുഗേറ്റ് ബേസ് ആയിരിക്കണം. സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് ആസിഡ് HI ആണെങ്കിൽ I- സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് കോൺജുഗേറ്റ് ബേസ് ആണ്. സോ യുവർ നെക്സ്റ്റ് ചോയ്സ് ഇസ് 3. അപ്പൊ തന്നെ ഏകദേശം ആൻസർ ആയല്ലേ. ഈ 3 ചോയ്സിലും 5 ഉണ്ട്, 4 ചോയ്സിലും 5 ഉണ്ട്. പിന്നെ ആര് എന്നാണ് തൽക്കാലം നമുക്ക് ബാക്കിയും കൂടെ പറയാം. പിന്നെ ബ്രോമിൻ ആണ് ബെറ്റർ ലീവിംഗ് ഗ്രൂപ്പ്. അപ്പൊ ആര് വരും? 2. പിന്നെ വരുന്നത് ആരാണ്? 2 ക്ലോറിനാണ്. ഈ 2 ക്ലോറിനിൽ നമ്മൾക്ക് ഒന്നാമത്തെ ക്ലോറിനിൽ 2 ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പ്, പക്ഷെ മൂന്നാമത്തെ ക്ലോറിനിൽ ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പ് കൂടി. സോ അടുത്തത് ആര് വരും? 1. ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് ഇസ് ആര്? 4. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ചോയ്സ് എന്താണ്? D ആണ് നിങ്ങളുടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഉത്തരം. സി, ഐ തിങ്ക് ദിസ് ഇസ് ദ വേ യു ഹാവ് ടു ലേൺ, ഓർ എന്താണ്, ടേക്ക് എ ചാപ്റ്റർ ആൻഡ് ട്രൈ ഡൂയിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ഉത്തരം അതാണെന്നല്ല പഠിക്കേണ്ടത്. ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ഉത്തരം ഇതാണെന്നും ബാക്കി 3 എന്തുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഉത്തരമായില്ലെന്നും പഠിക്കാം. പിന്നെ അതുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്ത കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടെ നോക്കുക. അതായിരിക്കും ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ്. അല്ലാതെ ഇപ്പോൾ ഒരു വലിയ ചാപ്റ്റർ ആണെങ്കിൽ എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് പഠിക്കാതിരിക്കാൻ നോക്കുക. പ്രത്യേകിച്ചും എന്നൊരു ഓർഗാനിക്, അത് മറന്നു പോകാനുള്ള സാധ്യത കുറച്ച് കുട്ടികളിൽ കാണാറുണ്ട്. അപ്പം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക? അതിനെ പോർഷൻ വൈസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ ഹാലോ ആൽക്കെയിൻസ്, ആദ്യം നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് പഠിക്കുക. പിന്നെ കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ മെത്തഡ്സ് ഓഫ് പ്രിപ്പറേഷൻ പഠിക്കുക. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസിലേക്ക് പോവുക. ഇപ്പം SN1 SN2 റിയാക്ഷൻസ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ കുറേ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഘട്ടം ഘട്ടമായി പഠിച്ച് അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയതിനു ശേഷം മാത്രം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ഒരു എനർജറ്റിക് ആയിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പല ഇടങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത്. മേ ബി ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് കാണില്ല, ആ പോർഷൻസ് പഠിച്ച് കാണില്ല. അപ്പം നമ്മളുടെ എന്താണ് ആ ഒരു ഇഫക്റ്റ് ഓഫ് ഒരു ഇതുണ്ടല്ലോ, നമുക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന സന്തോഷം, അപ്പോൾ കിട്ടാതെ വരുമ്പോൾ അത് സങ്കടവും ആവും. അപ്പോൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത് വളരെ നന്നായിട്ട് നമ്മൾ ആ പോർഷൻസിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കോൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആയി പഠിക്കുക. എന്നിട്ട് ഓർഗാനിക് ചെയ്യാം. കാരണം ഓർഗാനിക്കിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കോൺസെപ്റ്റ് അറിയാമെങ്കിൽ മാർക്ക് ഷുവറാണ്. ഇതിൽ ലോഗറിതമോ ആൻറ്റി ലോഗറിതമോ ഇക്വേഷൻസോ ഒന്നുമില്ല. ഈ കോൺസെപ്റ്റും ആ എന്താണ് ഇലക്ട്രോൺ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ്സും കുറേ റിയേജൻസിൻ്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സും കൂടെ പഠിച്ചു വെച്ചിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ കാര്യങ്ങൾ വളരെ എളുപ്പമാവും. ആൻഡ് ബി ഫ്രീ ഇൻ യുവർ മൈൻഡ്. അല്ലാതെ ഒരു ഞാൻ ഓർഗാനിക് ഭയങ്കര ടഫാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ പോരുത്. ഇറ്റ്സ് വെരി സിമ്പിൾ. നമ്മൾ കുറച്ച് സമയം ഇരുന്ന് പഠിക്കുക ആൻഡ് ഗിവ് എ ഗ്യാപ്പ്. ഓർഗാനിക്കും കുറേ നേരം ഇരുന്ന് വായിക്കാതിരിക്കുക ആൻഡ് റൈറ്റ് ആൻഡ് ലേൺ. ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് പഠിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പഠിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് എഴുതി പഠിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. ജസ്റ്റ് ഗോ ആൻഡ് റീഡിങ് ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി ഈസ് നോട്ട് മേക്കിംഗ് എനി സെൻസ്. സോ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ ലൈവ് classes on haloalkanes, and അടുത്ത പ്രാവശ്യം നമുക്ക് കാണാം. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. ഹാവ് എ ഗുഡ് ഡേ.